A river of fortune, Amelia had lived on the river as long as she could remember. The home had been her great-grandfather's home before it had become her grandfather's and then eventually passed down to her father. Now it was her home, and the love she felt for it was immeasurable. Not only was there a sentimentality in the home itself, there was a depth of calmness and reassurance from the surging, winding river that ran past it and far beyond, providing a serenity as well as sustenance from its waters for all who resided therein. The cabin's furnishings were scarce and meager at best, but as with the cabin itself, many items had been passed down from generations of family members, and Amelia would have it no other way. There was a set of wooden rocking chairs that her great-grandfather had meticulously made once he'd arrived from Germany just after building the cabin. He'd also built the kitchen table and hutch with its intricate carvings that held her great-grandmother's blue and white dishes. Her great-grandfather's carpentry skills had been passed down to his son, to her father, and to her, and Amelia was able to make a fine chair or piece of furniture when she set her mind to it. There were also the lovely and decoratively patterned rugs that rested on the floors before the hearth and the bed that her grandmother, who had hailed from Scotland, had woven. The multicolored quilt covering the bed her great-grandfather had also made from cherry wood had been sewn by none other than her own mother, whom she dearly missed each and every day. Yes, the cabin, and the winding river, were both fervent reminders of everything and everyone dear to her. Amelia sat this afternoon on the grassy hill along the river's edge, a fishing pole in hand. She was intent on catching her supper. There was nothing like fresh bass, trout, or catfish from the river. Living alone, it did not require that she catch an abundance of fish, just one or two. That along with some vegetables from the garden would be an excellent meal. She watched as the lazy water rippled across the stones and down the winding pathway. The water was likely too cold yet to stick her feet in it. But she could hardly wait until warmer weather hit and she could enjoy all the benefits the river brought with it. 1 hour later, 3 fish dangling from a line, Amelia made her way back to the cabin. Before she entered, she made quick work of scaling and gutting the fish to prepare it for the frying pan inside. She also stopped to pull some carrots and potatoes from the garden to complement her meal. Yes, it would be a fine one, and she could already taste the wonderful food, once inside the cabin. Amelia chopped her vegetables and put them in a large pot of water to cook on the old black stove. She would wait to fry up the fish until last since it would not take very long to cook. In the meantime, she pulled out a loaf of homemade bread and sliced several pieces, placing them on a plate next to the butter and homemade crabapple jam on the table. The year was 1933 and life was hard for so many people and had been for several years now. Amelia was more than thankful that she was able to sustain a living on her own land and not have to beg or move far away to make ends meet. As a single woman, she was proud of her abilities and independence. Her parents had left this world several years earlier, and she'd had no other relatives or siblings. However, she did not complain. With the bit of sewing she did for others in addition to the few pieces of furniture she was able to make, she was able to tuck away just enough money to buy necessities like flour and seeds for the garden, and also pay the taxes on the land once a year. Thus far, despite the Great Depression, she'd been able to manage. Amelia was just beginning to put a bit of butter in her frying pan for the fish when there was a knock on her door. Quickly, she smoothed her hair back from her face and wiped her hands on the apron tied around her waist. Who could be at her door at supper time? It was likely someone traveling on the road along the river's edge in search of food. Striding to the door, she opened it to find a man who looked to be in his 30s with a young girl of no more than 6 years of age by his side. Surprise etched across Amelia's face. "May I help you?" The man took his somewhat worn hat from his head and held it against his chest as he tightly gripped the young girl's hand. "Evening, ma'am. Excuse me, but could my daughter and I trouble you for a bit of water? We've been walking for quite some while now." Amelia immediately took note of the tired concern in the man's deep green eyes, and she knew from where he stood that he could easily smell the aromas of food that filled her cabin. She looked down at the sad eyes of the little girl and without hesitation answered the man's question as she stepped back from the door's threshold. "Forgive my manners.
Please come inside. I hope. A River of Fortune, Amelia đã sống trên sông chừng nào cô còn nhớ. Ngôi nhà từng là nhà của ông cố cô trước khi trở thành nhà của ông nội cô và sau đó cuối cùng được truyền lại cho cha cô. Bây giờ đó là nhà của cô, và tình yêu cô dành cho nó là vô hạn. Không chỉ có tình cảm trong chính ngôi nhà mà còn có chiều sâu của sự êm đềm và yên tâm từ dòng sông cuộn trào, chảy ngang qua nó và xa hơn nữa. Mang lại sự thanh thản cũng như nguồn dinh dưỡng từ vùng biển của nó cho tất cả những người cư trú trong đó. Đồ đạc trong cabin rất hiếm và ít ỏi, nhưng cũng như chính cabin, nhiều vật dụng đã được truyền từ nhiều thế hệ thành viên trong gia đình và Amelia sẽ không có cách nào khác. Có một bộ ghế xích đu bằng gỗ mà ông cố của cô ấy đã tỉ mỉ làm khi ông ấy từ Đức đến ngay sau khi xây dựng cabin. Anh ấy cũng đã chế tạo bàn bếp và cái hạp với những nét chạm khắc tinh xảo để đựng các món ăn màu xanh và trắng của bà cố. Kỹ năng làm mộc của ông cố cô đã được truyền lại cho con trai ông, cho cha cô và cho cô, và Amelia có thể làm một chiếc ghế hoặc một món đồ nội thất tốt khi cô quyết tâm với nó. Ngoài ra còn có những tấm thảm có hoa văn trang trí và xinh xắn nằm trên sàn nhà trước lò sưởi và chiếc giường mà bà cô, người đã đến từ Scotland, đã dệt. Chiếc chăn bông nhiều màu phủ trên chiếc giường mà ông cố của cô cũng làm từ gỗ anh đào được may bởi chính mẹ cô, người mà cô hằng ngày nhớ thương. Đúng vậy, căn nhà gỗ và dòng sông uốn lượn đều là những lời nhắc nhở nhiệt thành về mọi thứ và mọi người thân yêu đối với cô ấy. Chiều nay Amelia ngồi trên ngọn đồi cỏ ven sông, tay cầm một chiếc cần câu. Cô ấy định bắt lấy bữa tối của mình. Không có gì giống như cá vượt tươi, cá hồi, hoặc cá da trơn từ sông. Sống một mình, cô không cần phải bắt nhiều cá, chỉ cần một hoặc hai con. Cùng với một số loại rau trong vườn sẽ là một bữa ăn tuyệt vời. Cô nhìn dòng nước lười biếng lăn tăn trên những phiến đá và dọc theo con đường ngoằn ngoèo. Nước dường như quá lạnh để có thể nhúng chân cô vào trong đó. Nhưng cô khó có thể đợi cho đến khi thời tiết ấm hơn đến và cô có thể tận hưởng tất cả những lợi ích mà dòng sông mang lại. 1 giờ sau, 3 con cá lủng lẳng trên một dây, Amelia quay trở lại cabin. Trước khi bước vào, cô nhanh chóng đánh vẫy và rút ruột cá để chuẩn bị cho vào chảo rán bên trong. Cô cũng dừng lại để hái một ít cà rốt và khoai tây trong vườn để khen bữa ăn của mình. Vâng, đó sẽ là một món ăn tốt, và cô ấy đã có thể nếm thử món ăn tuyệt vời. Khi vào trong cabin, Amelia cắt nhỏ rau của mình và cho vào một nồi nước lớn để nấu trên chiếc bếp đen cũ kỹ. Cô ấy sẽ đợi để chiên cá cho đến cuối cùng vì sẽ không mất nhiều thời gian để nấu. Trong khi chờ đợi, cô lấy ra một ổ bánh mì tự làm và cắt thành nhiều miếng, đặt chúng trên đĩa bên cạnh bơ và mứt dứa tự làm trên bàn. Năm đó là năm 1933 và cuộc sống của rất nhiều người khó khăn và đã được vài năm rồi. Amelia vô cùng biết ơn vì cô đã có thể duy trì cuộc sống trên chính mảnh đất của mình và không phải đi ăn xin hay đi xa để kiếm sống. Là một phụ nữ độc thân, cô tự hào về khả năng và sự độc lập của mình. Cha mẹ cô đã rời khỏi thế giới này vài năm trước đó và cô không có người thân hay anh chị em nào khác. Tuy nhiên, cô không phàn nàn. Với một chút công việc may vá, cô ấy đã làm cho người khác ngoài vài món đồ nội thất mà cô ấy có thể làm. Cô ấy có thể tích cóp đủ tiền để mua những thứ cần thiết như bột mì và hạt giống cho khu vườn, và cũng có thể trả thuế cho đất mỗi năm một lần. Cho đến nay, bất chấp cuộc đại suy thoái, cô ấy vẫn có thể xoay sở. Amelia vừa mới bắt đầu cho một chút bơ vào chảo chiên cá thì có tiếng gõ cửa. Nhanh chóng, cô vuốt tóc ra sau mặt và lau tay vào chiếc tạp dề buộc quanh eo. Ai có thể đến cửa nhà cô ấy vào giờ ăn tối? Có khả năng là ai đó đang đi trên con đường dọc theo bờ sông để tìm kiếm thức ăn. Sải bước tới cửa, cô mở ra thì thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi đang đi cùng một cô gái trẻ khoảng hơn 6 tuổi ở bên cạnh. Sự ngạc nhiên khắc sâu trên khuôn mặt của Amelia. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Người đàn ông lấy chiếc mũ đã sờn cũ ra khỏi đầu và giữ nó trước ngực khi nắm chặt tay cô gái trẻ. Chào mẹ. Xin lỗi, nhưng con gái tôi và tôi có thể làm phiền bạn một chút nước không? Chúng tôi đã đi bộ được một khoảng thời gian. Amelia ngay lập tức ghi nhận sự lo lắng mệt mỏi trong đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông, và cô biết từ nơi anh ta đứng rằng anh ta có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong căn nhà của cô. Cô nhìn xuống đôi mắt buồn của cô gái nhỏ và không chút do dự trả lời câu hỏi của người đàn ông khi cô lùi lại khỏi ngưỡng cửa. Thứ lỗi cho cách cư xử của tôi. Xin hãy vào trong. Y hà.